mwakilishi wa wadi ya Tenges, Baringo Central, Baringo County. Nikiwa Kabarnet hapa leo, ningependa kutoa shukrani kwa Mheshimiwa Rais jana katika hotuba yake kwa taifa, State of the Nation Address. Na ningependa kushukuru na kutoa wito pia kwa Mheshimiwa Rais kutilia maanani mahitaji na shida za wananchi. Katika hotuba yake, Mheshimiwa Rais alitupatia overview achievements ya miaka ambayo amekuwa kwa serikali na katika serikali ya Jubilee. Na tunashukuru kwa mambo yote, lakini Mheshimiwa Rais alidumu sana katika challenges ambayo tulipata kwa mambo ya COVID. Amezungumzia all the problems na akalaumu COVID kwamba hatujaendelea na mambo ya Big Four agenda kwa sababu kulikuwa na COVID. And those were just excuses. Mwishowe akamaliza akizungumzia mambo ya BBI na akasema tutaenda consensus katika hii BBI. I want to say his address that we will push for consensus on this BBI is welcomed, and I hope the process of BBI will continue on conversation, negotiation, to get the views of the common wananchi. Lakini zaidi ningependa kusema ya kwamba Mheshimiwa Rais hakuzungumzia mambo ya pesa ile iliipwa kwa BBI, kwa hii COVID, mambo ya KEMSA. Hakuzungumzia jinsi mashtaka ya wale waliipa pesa ya BBI ya COVID. Hajazungumzia mambo ya COVID billionaires. Na katika nchi yetu, what we need most now is the plight of mwananchi. Shida ya wananchi iangaliwe. Kwa nini kutusukumia mambo ya BBI even if it is on consensus? What is most needed in this country now is to address the plight of mwananchi. Katika nchi yetu ya Kenya na katika dunia nzima, all energies and focus is to this pandemic. Lakini imekuwa katika nchi yetu priority na agenda imekuwa ni referendum, which to me is not a necessity as of now. Nchi za Marekani and the advanced nations like England, Belgium, France, Italy, they are now addressing the second scourge of this pandemic. Lakini jana Mheshimiwa Rais hajazungumzia chochote kuhusu jinsi ya kutatua hii shida ya COVID-19. Tumepoteza wananchi, tumepoteza professionals, tumepoteza madaktari, tumepoteza watu. Hapa Baringo tumezika watu, and we are still continuing burying people. Lakini Mheshimiwa Rais hajazungumzia hiyo. Amezungumzia mambo ya consensus, na watu huko bunge walikuwa wanashangilia. Nchi yetu hapa, ukipatikana na ugonjwa ya COVID, insurance, social, hii mambo ya NHIF, wanasema they will not meet the expenses ya kutibu COVID, kwa sababu wanasema ni very expensive. Watoto wetu wanafungua shule already, the form 4 na hao wengine wamefungua of class 4, they are now, and class 8 they are in school, but they are open to this infection ya ugonjwa. Serikali haijafanya chochote kuhusu mambo ya mask. Walikuwa wanang'ang'ania kuleta viti, kumbe ilikuwa ni kukula pesa ambayo iliwekwa kwa hiyo Ministry of Education. Why are we having misplaced priorities? Mheshimiwa Rais akasema tunatoa mpango ya kufungua mashule, this program itinerary, lakini hajazungumzia what measures have been put in place to address the problem of the schools like in Baringo that have been submerged. Hajasema wataenda wapi, hata mkifungua shule wataenda wapi? Mashule inafunguliwa, amejatoa mambo ya mask. Watoto watatumia nini? Na hii mask kwanza ni ya kubadilisha. In 2 days unataka ubadilishe. Na hawachasema you have a budget of, you want to use budget of 14 billion kwa hii referendum. You've not talked of the budget of how
to assist our people ambao kwa hii ugonjwa. Mtu akigonjeka atatibiwa namna gani? Wananchi kazi yenu ni kuenda kivyenu, wewe ni peke yako, ushikwe na ugonjwa ni peke yako. Hospitali it is very expensive. Kufanya referendum hii ya BBI hii, they are necessary, which is not really a priority now, will cost 14 billion. Why waste this money? Kwanza kabisa, hii katiba yenye tunaye saa hii imekuwa ngumu hata kuimplement. Kuko ukora mingi. You just blatantly disregard and disobey. Constitution is protecting the counties. Tunaona Nairobi, Songa amenyang'anywa, old ministries ile iko na pesa imechukuliwa, wanaipa pesa na badi iko hapa against the constitution. Parliament, Senate and the National Assembly is supposed to be independent. Lakini it has been meddled, imekuwa confused, wamebadilisha leaders against the constitution. Now they are telling us, dangle the carrot, kwamba mtaongezewa pesa kwa counties from 15% to 35%, vijana mtapewa leeway ya kutolipa loan, mambo ya help. Hiyo yote ni uongo hiyo. Wanadanganywa mkubali, alafu basi hiyo sheria ipitishwe. Kama mmeshindwa kwanza kupitisha hii, what assurance do we have that it will be approved? Hiyo tu ni kupitisha, alafu kesho mnaambiwa hatuna pesa. And for sure there is no money in this country. We are just operating on debts. But then unaenda kuomba na kuja kuiba tena. Alafu tunaambiwa, sasa hiyo katiba mumpitishe. The priority in this country now is to address the issue of the common mwananchi. Wananchi wanaumia. People are jobless. Unafika familia, there are 4 graduates na hawana kazi, wanaangaliana na mzee na mama na watoto because there is no job. Mambo ya Big 4, ingawa president alisungumuzia, that one was a long time ago in the world. Wameenda kwa mambo hii ya BBI. Big 4 imewachwa, which could have been the best legacy for the president. Sasa hii mambo hii inaletewa, we are just missing priorities. Ningependa kusema hivi, nchi yetu, we are just at the verge of collapse, na itakuwa karibuni, we are going nowhere. Mheshimiwa Rais alizungumzia mambo ya Moses katika milima huko, akiangalia nchi ya Canaan, which of course was a very good text to quote. But I want to say, when you dig further on that text, it is the opposite. And the president said, yes, I can foresee in a panoramic view, ninaona nchi ya Canaan, ni nchi mzuri. And true, Moses had that view and he cried. Na akamwambia Mungu, ningeomba niingie. But Moses did not go to Canaan. The president should know that. Moses hakuingia Canaan. Aliona tu na akaambia wewe enda zako. Kwa sababu aliasi. Alifanya makosa kwa Mungu, alitupa the 10 commandments, na ya pili akagonga ile mawe mara 2. Akaambiwa uwezi, na hakuingia Canaan. Ngawa aliona Canaan mzuri, hakuingia. And Moses had a brother anaitwa Aaron. Na hata huyo ndugu ya Moses hakuingia Canaan, Aaron. Because they disobeyed God. Disregarded the statutes and the commandments of God. Wana wa Israeli walitoka Misri kwenda Canaan. And it took them 40 years to reach Canaan. And that journey was to be an 11 days journey. Siku 11 wangeenda mpaka Canaan from Misri. But it took them 40 years because they were meandering, na wakakufa wote wale walitoka Misri. Only 2 waliingia Canaan, Joshua and Caleb. We need a Joshua in this country who will take us to a better place, who will take us to a better resources in this country. Achana hii ni mambo ya kutuambia ati tunaona huko na kumbe resources zinaenda kwa wengine. Kwa nini president hakuzungumzia mambo ya COVID billionaires, mambo ya KEMSA? Kwa nini? It is now 90 days since he announced that alisema it will take 30 days. Kenyans, hakuna wajinga hapa Kenya. Even if the president hakuzungumzia, we know aliruka hiyo. Wapi hawa walipa pesa billions, alafu mnatuletea mambo ya BBI na corona ndio hii. Every country is addressing the issue of corona, na mnatuletea mambo ya BBI na corona ikituua wote. Who will you rule?
Mtarudi nani ikiua sisi wote? So kwa hivyo hiyo mambo ya Joshua katika milima huko akiangalia Canaan, we need to address it. We need to expose ile inaitwa kwa mambo ya kitheolojia, we need to expound. And if you expound, hiyo the writer of the speech of president, he needs to go to classes ile ya Sunday school. Ajue historia ilienda namna gani. Pata takaja president aliona huko, and it is the opposite. We still have challenges here. You are talking of prosperity, wakati kuna shida hapa. Unazungumzia mtu mambo ya maendeleo na ako na njaa, ako na magonjwa, atasikia kweli? So we need to go back to basics and address the issues which are challenging our country. Kwa nini tunazungumzia hii mambo mingi ya referendum na hapa magonjwa yuko hapa, watu wanaumia? Na NHIF wamesema hawatalipa. Na actually mzee amekalia hiyo kiti miaka nenda miaka rudi, si tukiwa wadogo, and he will die kwa hiyo kiti, hawezi toka. Mtaona kwa nini hawezi sema watu wapewe madawa? Na anasunguka kwa hiyo kiti yake na kwenda huko Kajiado, and people are suffering. Watu ni wagonjwa. So where is the hope of this country when we are leaving the basics, the most important things that tunafuata minors? Before we go to the majors, we go to minors, and before we go to the minors, we go to macro, to address these issues ambayo inatu affect. Kwa hivyo lazima tuangalie hii maneno. Na mimi nasema hivi, in my small capacity kama MCA, as I address the people who are listening to me, it is my view that from any time soon, we stop any contribution for this NHIF after NSSF, because it is not helping us. Tatusaidia nini? We contribute from our income, from our salaries. Wengine kutoka kwa wakulima, wengine wanauza mboga, wa makaa, wa wheelbarrow na kila kitu. Alafu akikuwa mgonjwa mnakataa kutibu. Then there is no need, watu wasitoe hiyo pesa tena, because haitatusaidia.